mbal kontonna mbal tentula mbal jeyla mba fala albe Gambian Talent TV la jube kanyin tamola alning albadi malem Sheriff Konte bi fana nata men na jang o hani kabe wala Sainabou Mbye la kesti mi alon ka be wala ko ne ana duma ana kotoma Cerno Mbye aning ila freno min kita kibili dembeleti last week nata janne bar birim futata ngalon ne kono lokun tambilal case nying abuta magistrate court le mi alon ko wala be kanifing ya transfer kanatina high court last week ñing araba tambila wala keta lum foloti pour kasi kitiyo ñing kunto bari biri mol natana kiti dulato kiti tela ay kangodila ibe fan kankula tumala minne fan kankula banko mol min loya min nata banko toyala min nata ka banko represent pate gomes ila nyaton ko atele fintita nang atele kete la nyaton ko ti alota ay même foje wolem ko abe danero kala kitite la pour ese kisning wolem kitio nying isa sawundi lokum fula wala fo lokum keling nyin kamala kadon ku fula le be bulu mi alon ko ku folo wolem ko ye nyiniro kele pour report la kiskisiro me nyanda kala dinno bala pour ka ala report soto yo kitio yo kaito kile banko la mol bulu pour que ma ko ala laptan bato mi alon ko le banjul kono anim fanang mirror kaito e ka fami opinion paper ako be la frem fanan ko fanande da mi alon ko wala be ko be ka fula nyokan anin dalilul abe mu me ka fula nyokan mi alon ko e bolenat la kitite la nyaatene wala min kita magistrate min kita justice Ibrahima Jeytete e nyin kamala kito nyi se tentenno bir woketa loyal men alon ko wala nata Sainabou Mbye na adoma anin ka funyo to yala e la nyaton ko aketa madam fighti madam Gayti o madam Gay wala Antuman Gay loya Antuman Gay be alonne ato bota jang adimma a wuludimo wala la nyaton koti an sagar Gay me alon kono ay do ko kenon ti RRC o fana be kono le anin M fay woto kamala anata men fo wala ko ako banko la mol itano no la pour ka tumire mol mutabla kelen to bije ibetel la kiskisiro batun kan ako amamira wonyanta kelale ako kadon ko nyun lim femmanna woto ka wakamala bari nim femmanna yanta nyin tumire mol bulalale pour yenana ye bula fulo e free fujanning ila kiskisiro be parela ning kiskisiro pareta o kamala se sambana yena kitiyo tenten bari ako bari abe tukula woto kamala kadon nyun lim femmanna abe tukula constitutional la 1997 constitutional wala bankola loi bukoti bukuba ala section 19 akabe tukula wala kadon ko we freedom accused person wala tumire mo la freedom we wala itandi ako kamala abe kititela dan la fo isi bulano bella e free nyin kamma ise batundiro ke fujanni bankola molbe parela ka ila kiskisir fangol bela nyokan ka samba nan kiti bongo nyatele wala ako nyuluma fennatina ako anu wa fola ko CPC Criminal Procedure Code kadon ko nyin kesifa katamani loi buko menna e ka fa CPC ala lera jambu keme fula anin senjango ako we mem fo wolem ko kiti naman keno magistrate court nyanta ka transfer na janna ko case ni nata janne foka pare woto kamala inyanta ka fero kele pour ye beldi nyulla boro kamala nga fenjamala soto dum pour ka faale bari be men kala doron mbadan na janne kadon ngajele mol binata nan family mol dun tale janning kiti bon kono be fala mbita kono to nyanda futala jele ning nga information no soto sinala ngatala gambianol be feñola baltentu lam baljela ma fala li alnal badi malem Sheriff Konte alnal badi mal Sheriff Konte hanka be may ko dila fatula se diamu ning suru akam fola jërëjëf Sheriff waaw sa liggéey rafet na kon nag Sheriff dina dem eeg si kaw foofu rek la moo em ak yéen Sheriff dafa eeg si kaw dem toog si li nga xam ne nag mooy biir court house bi muy court room bi la moo dem duga jamono ji room number 4 foofu la gaay nekk rek su ko defee ma wax sama cameraman nga wan ñu room bi mu ngi noonu ngeen a seen si kanam tuuti rek ñu ne li nga xam ne nag mooy Sainabou ak brodam bi ak seen beneen broda bi ñooy noonu yëpp tamit dineen am egsi ma ne ko ñoom ñëpp dineen egsi bu baax a baax gis neen nag ñi nga xam ne nag ñooy family members yi ñoom ñëw neen duga neen eeg neen si biir ñu ngi si biir jamono ji parce que last time bi si Monday bi bu gaay ñëwee unfortunately mënuntoon a duga si biir ma ne ko unfortunately mënuntoon a duga si biir moo tax dugun si biir so this time around nag xam naa loolu la gaay di avoid moo tax nga gis ne gaay den teel a ñëw bu ko defee rek caméra dineen génn dem si biti xool
xool li nga xam ne mooy environnement bi ak lan moo fa nekk di xew ma ne ko lan moo fa nekk di xew su ko defee rek dañoo génn yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV comme ni ma leen ko waxee rek we stand in for nobody Kek Sané dafa mel ni moom it dugg si na jamono ji moom ngeen nekk di seen noonu su ko defee rek ñu dem ñu ngi gis sécurité bi ñoom it ñëw neen sécurité bi more of them ñëw neen ñoom it ñu ngi noonu taxaw si li nga xam ne nag mooy si bunta bi ñoom it ñu ngi def seen liggéey mu ne ko ñoom it ñu ngi def seen liggéey kon nag yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV dafa mel ni rek ki nga xam ne moo nekk Sainabou ak ko ñu ngi jógee from mile 2 bi on a normal day di nga gis ne su gaay di ñëw ñoom it sécurité bi dafa mel ni ñoom it dañoo waxtaan ñoom it ne ku xool naka la ñoo protecté ki nga xam ne nag moo nekk seen ñit maanaam ki nga xam ne nag mooy Sainabou ak ay waayam jamono ji nag yéen a ngi gis gaay ñu ngi oo li nga xam ne mooy suma staff bi di wax ak moom parce que waruloo dem ku interview ki nga xam ne nag mooy victime bi also and then warunta taxaw nag si li nga xam ne moo nekk yoon bi kon nag ñu nit ni gars yi di defee seeni liggéey noonu la ñoo defee suñu liggéey gis ngeen ko security man bi mu ngi ñëw wax ñu puus bu ko defee rek dineen puus génn si li nga xam ne mooy yoon bi parce que loolu liggéeyam la moo def ñoom it security bi ñu ngi defee good job kooku noonu loolu la doon wax ki nga xam ne moo nekk naka la Ibrahima su ko defee rek Sainabou egsi na jëlal ma picc please jëlal ma picc Sainabou egsi na jamono ji ma ne ko Sainabou egsi na James Steele li Sainabou egsi na comme ni ngeen ko gisee waaye for security reason ñoom it dañoo protect li nga xam ne moo nekk Sainabou ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ma ne ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal moo taxit gisul leen li nga xam ne mooy journaliste yi ñu dem di dugga si seen biir bu ko defee rek dinañ ko respectal li nga xam ne moom la def ki nga xam ne nag mooy Demba Jang moom it egsi na moom moo nekk noonu mu ngi sol xaftaan bu reed Dembeli moom moo sol xaftaan bu reed bi ak ki nga xam ne nag moo nekk Cerno moom moo sol xaftaan bu weex tey nag ajuma la Sainabou moom it egsi na ngeen ko seen noonu mu ngi sol li nga xam ne nag mooy abayam bu weex abayam bu pink o bu peach am ay colors mu ngi sol abaya bu rafet macha allah mu ngi dem yéen a ngi ko gis noonu ma ne ko yéen a ngi ko gis noonu mu ngi def nag li nga xam ne mooy kaalaam comme ni nga ko waxee rek ajuma la ma ne ko ajuma la moo tax itam na mu sol li nga xam ne nag mooy abaya kon nag mu ngi noonu ne ko kon nag mu ngi noonu ñu ngi noonu di eeg si kaw kon ñu ngi noonu di eeg si kaw jamono ji ñu ngi eeg si kaw jamono ji ñu ngi eeg si kaw so for security reason nag duñ mun a dem si fi nga xam ne nag moo nekk si certain sites duñ fa mun a dem waaye Dembeli moom moo sol xaftaan bu reed bi Sainabou moom moo sol li nga xam ne mooy abaya bu mel ni cream def multi colors ki nga xam ne mooy Cerno moom mu ngi sol li nga xam ne nag mooy xaftaan bu weex ma ne ko mooy xaftaan bu weex security yi nag ñu ngi ànd ak gaay security ñu ngi ànd ak gaay right now di leen protect kenn warut a dem ne mu ngi jegeñ li nga xam ne moo nekk gaay dem nag tey waru leen jegeñ li nga xam ne moo nekk gaay kon jamono ji éega neen duga neen si court room bi ko duga neen si court room bi kon nag teelu leen rek ngeen seetaan Gambian Talents TV Fatou Samba moo leen fi nekkal ak ki nga xam ne nag mooy Ibrahima ñu indil leen li nga xam ne mooy xew si court bi duñ leen bàyyal dara comme nuñ koy defee saa su ne si liggéey bi nga wax loolu si Mandinka lu jot a xew. Assalamu alaikum mbading manding kolu felale Banjul sate kono court case mu ya lonko Sainabou Mbye ana adoko ma ane wala freno wala wa court case ni kono kaliya je nyamen teng seneng ifdara nam Banjul court house or teng anu fele idunda science and teng mbadingol pour ka demande fale Sainabou last time iko ala family member sol keda molti mu ya lonko imansi court house kono wa
waye bi na jele jannin Sainabou ka futana Banjul sate kono jang ala family mol mulketa abamati ana doko mal wol do jama dunta court house o nyin kono ko aliyaje nyamenten santem comme ça ka do wadin fale Sainabou la ko nyinto last week mi janne num Wednesday ka fale ko diamundin nara soto bankola moltema nin Sainabou la loyal ka foko ha Sainabou nying anyanta bel soto lale way wo bel nyim manna soto because bankola mol nata folo etel ba kisi zero mun nay mam pare aden Sainabou la loyal nata folo ko wo kisi zero nyim bankola mol nyanta kala nu junala na manyana kala comme ça kutum yalla ngo anyanta tardelal na hakilo ba kan Sainabou Mbye anata e ba kitindi kam munna wolen ko a sunta dinni wala sayala dinno mu ya lonko wala ba bob ketala case kono Sainabou Mbye atara findinu kane fi magistrate court le afindra nu folo ke woleto ateni munketa kibility anin chorna Mbye et findra nu kane fi magistrate court le after jojo nyin nata foko atemo sembo soto pour ka wakiti nyin kuntu den anate muta ke samana Banjul high court den nyin arabatal la arabo mun tambira teng wonata kele lum foloti Banjul court house o nyinto waye bir court nyin biri fitara nu jang diamul nata ke munti wolen ko isulata num bellale inenda bel soto lale Sainabou la loyal tarta nu ka wole fo wodo man ding nawol faale kon faat sama bal sambala waaw jërëjëf ma ne ko jërëjëf bu baax a baax ki nga xam ne nag mooy Ibrahima sa liggéey rafet na mbokk yi comme nun leen ko waxee rek ma ne ko comme nun leen ko waxee jamono ji yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV li nga xam ne nag moo fi jot a xew ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye egsi na nag si li nga xam ne moo nekk si court house bi jamono ji moom nag ak ki nga xam ne nag mooy Dambali ak ki nga xam ne nag mooy Cherno Mbye ñoom nag egsi neen ki nga xam ne nag mooy Meta si luñ jot a dégg ba tey luñ jot a gis ñu ngi wax ne moom la ndax du moom dafa mel ni xaw neen koo gis ndax xawun koo gis bu ko defee rek si kanam dinañ seet na dinañ ko mën a approche ku waxtaan ak ki nga xam ne mooy Meta waaye family members yi gars yi ñoom it egsi neen this time around last time bi almost 5 of them ñoo ñëw but this time more than 5 ñëw neen last time bi nag ñoom nag Sainabou moo lañ njëkkee dugga waaye di nga gis ne this time nag loolu amut this time nag ñoom ñoo jiitu ki nga xam ne mooy Sainabou ñoom nag dugga neen si li nga xam ne nag moo nekk si biir kon nag mbokk yi ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne mooy code bi ma ne ko ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne mooy code bi but just to remind leen rek li nga xam ne moo xewoon si Monday bi li nga xam ne moo fi xewoon dinañ leen ko riidal rek si angale su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan te it déggun li nga xam ne nag mooy olof mbete it mandinka ñu indil leen wax bi rek si angale Sainabou Mbye and 2 others arrived at the Banjul High Court for the hearing of the charges leveled against her and 2 others. The Chief Judge assigned Justice Jaite to the hearing of Sainabou Mbye and 2 others. The case was expected to commence at 10 o'clock for mentioning, and the accused persons were seated and accept the charges leveled against them. They were charged with manslaughter, which is a capital offense that attracts life imprisonment under the law of the country. It could be recalled that Sainabou and 2 others were arraigned before the Kanifing Magistrate Court last Monday for mentioning, but the case was transferred to the High Court for the lack of jurisdiction. So mbokk yi dégg ngeen loolu ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye last Monday bi nga xam ne moo passé nii rek si la fi ñëw bi nga xamee ne nag fi nga xam ne moo nekk Kanifing foofu leen ko yóbbu woon ku mu waroon faa nekk waaye Kanifing Court nag comme ni nga ko waxee rek ñu ne li nga xam ne mooy ay George foofu nag moo fa ñàkk waaye si liggéey bi nag dañuy wax ne fi nga xam ne moo nekk place bi dañ koy bàyyi li nga xam ne nag mooy code bu mag a mag bi di Banjul fi nga xam ne nag nit yu bëree bëri ba tey lawyer yu bëri fii la ñu nekk te it am na ay place yoo xam ne soo waree def li nga xam ne mooy seen liggéey du leen indil benn jafe-jafe kon nag yéen a déggal loolu li nga xam ne nag mooy charges yi nga xam ne moom leen ko defal mooy
li nga xam ne mooy manslaughter soo leen ko déggee rek mooy ki nga xam ne dafa rey li nga xam ne nag mooy ñett waaye jamono ji nag ñu ne loolu nag capital offense la maanaam li nga xam ne lu rëy la si Gambia ba nga xam ne mun na la tëjlu si li nga xam ne mooy prison bi sa àddina yëpp maanaam ñu gënee ko xamee rek life imprisonment loolu leen ko gën a xamee kon nag taaxeelun leen rek ñu seetaan Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Fatou Samba moo leen fi nekk rek di leen indil li nga xam ne mooy xew fii si court house bi waaye Sheriff Konte mu ngi si biir ma ne ko mu ngi si biir moom it di xaarandeku nag li nga xam ne nag mooy nit yi nga xam ne ñoo nekk si biir muy lawyer yi moo especially lan la lawyer yi di def naka la ko gars yi di ko gisee su ko defee rek moom it mu indil ñu li nga xam ne nag moom la lawyer yi waxtaane bregal leen ko down yéen askan bi ngeen seetaan ko waaye comme nu ma leen ko waxee rek xam naa ne Youssoufa dinañ génn si biti rek ku wanal askan bi environment bi ku ñu xool ko fii nag da ngaa gis ne bariwut ñit dinañ taaxeerlu ñu dem xoolaat ndax ñit yu bari dañ ñëw ndax ñit yu bari ñëwun ndax am na ñoo xam ne dañ ñëw ku wax ne dañ stand in for ki nga xam ne mooy Sainabou ndax gars yi dañ bëgg a justice ku Sainabou ndax naka la fa demee bu ko defee rek ñu taxaw dem xool loolu noonu ndax yeneen family members ñu ngi si biti na nekkoon si biti ndayit friends si ñu ngi si biti su ko defee rek nga wax loolu si mandinka ku wax leen ne ñu ngi dem si biti su ko defee rek askan bi xam ne ñu ngi dem ku xool li nga xam ne mooy happen si biti mbadingol hansa alba Gambia Talents le ama jive kan comme ça ka fo nyame nu surwa kan wala mba fintila kata katula ka banda jibe ka jibe kul ba nyaadile mol la fintu ka kana nyin kes nyin lamoy woto ka jibe muna wakerim banjun sate kono jang sainteng aliaje kul rilo sutiara tongola bay mol dunta Sainabou Mbye duntale chorna Mbye fanan duntale ane mun keta cibility sa budum fo loyal duntale woman koyma way na reporter ba kono to mumu sirifu sirfuti aba mela domani afa namba findira namba kumandim fola nyemu yalan ko wala ba cekan court house kono right now tem wayen ka fale nyame mbita banta muru la na jibe muna ba nyaadi muna ba banta jana muna ba keringe mol ba muna fokam mol ba fanam ba muna expect kam bo fanam be jibe la jele al comme ça alba je kan nyame right now security ba tay rin janne camera wano na ba sando findinde ka aliajele paral ba siarin janne modol fana mo lorim bandamul ya lonko imandum way hani wotatina court case ni manta because right now alkaje nyame nyilbe duntala mun kere Sainabou Mbye aba kol ko wato ba mun kono tem e ba jojo ni ne batun kan dorom pour court case ni start aba fogale nyame mun keta Sainabou Mbye do mate mun keta mamati amon koy ma fo afana ba mol kono mun ya lonko wala botana Sainabou la family mol kono kana nyin jibe bi waye safono le wala Sainabou la family mol mun tamita mo lulu nyonga wol natale andi ba konoto right now tem ba dingolo aliaje nyamen teng hansa Gambian Talents lem comme ça na fale nyamen tel mandra la mo kan ta fono la nyine nyinke nyimman nyinke waye kibarol ba nyamen ba samba kan ngale wala nyam so nin cameraman o bita muru lo bandana jibe mun ba kerim banda sainteng. su ko defee rek ñu taaxeerlu dem nag indil leen li nga xam ne nag moo nekk si biti ma ne ko su ko defee rek ñu taaxeerlu dem si biti tamit indil leen foofu noonu comme nu ma leen ko waxee rek Gambian Talents TV all the time dañ leen dee indil li nga xam ne mooy happen li nga xam ne nag moo nekk di xew comme nu ma leen ko waxee rek standing in for anybody taxawalun kenn luñ taxawal nag moo nekk askan bi kon ni ngeen ko gisee nag fii mooy si bunti code bi si biti leen nekk ni moto yi nga xam ne nag moo indi Sainabou ak ay collègues am ñoo nekk nii ma ne ko ak ay collègues am ñoo nekk nii so fii gisabun dara jamono ji ma ne ko gisabun dara jamono ji su ko defee rek ñu def nii rek nga wax ko askan bi
madingol ka albaje kan nyame fat sama wa fagan ni surwa kan wala nyame al nyawa ni moto mun na ten wole Sainabou Mbye samana ani mun keta cerna mbayti ani kibili ke samana banjun sate kono jam pour yena mabe court case la mu yala wolba kerin tem wa alba banda je kan nyame ten wolem ko mol man fintinan kana ke ka itandi mol la ko e ba Sainabou fe aba nyimunto ten comme ça fatsama ya fo nyamen Gambia Talents ndel mandral laari mokan ka fo ko karre nyinje woto kari manyike mumuna do koti mbo wole kela andung luaya fo nyam fana mba kela wole nyam mbadi ngol ko kal hakil bulandi domandi mumba keri right now wolen ko Sainabou Mbye ya wole muta aba kiti bungoto teng right now atene munketa kibility ani cerna e duntale iba itel dunta kota so kono la fo pareta burum fo jojo dundala fo jojo man dung woman seniam mbatame wato mun kono tem wa sa mum fo no ale wolen ko na kibar tara do ka fo me sirfo konde ataba kota so nyin kono la wa hani sen ka faale ko ali Gambia Talents jibe katung ata mela domande sirfo konde mina aba findila aba folale ko kono ta munni mum be keta je anin ko tara nyame fanam kanga chilo bulandi mu yalon ko bi wolba diam la kujama mumba diam la wolem fo Sainabou aba belo sur la fara belo sur la because wala keta nun gal la diamoti num mun keta banko la molti etel ko Sainabou Mbye amanya na bel soto la way mun keta Sainabou Mbye la loyalty na rafa ko Sainabou anyanda bel soto la luwa ka luwali afo nyame banko la mol na rafa ko isulata nu wati dantana pour que case ni muta ka prepare ka sama na court house nyinto jërëjëf Ibrahima dégg ngeen num ko waxee right now ñu ngi nii nag si mbeera bi si bunti code bi moom moo nekk nii comme nu ma leen ko waxee rek at Gambian Talents TV dañ leen dee indil li nga xam ne mooy xew ak naka la moo xewee yéen ñi nga xam ne xit na yéen a ngi laajte lan moo nekk si environment bi also waaye environment baa ngi nii gisabu leen fi dara dafa mel ni family members yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir code bi si arch baa ngi nii yéen ay seen jamono ji waay daal kenn nekkut si biti bu ko defee rek dañoo dem taaxeerlu dugaat nag si li nga xam ne moo nekk si biir code bi indil leen li nga xam ne moo nekk code bi arch 22 baa ngi nii ma ne ko arch 22 baa ngi nii veranda bi nga xam ne moo nekk si arch baa ngi nii moto yi tamit ñu ngi romba ñu ngi dem doxi ji li nga xam ne mooy seen soxla muy taxi yi muy van yi muy government vehicles yi ñëpp a ngi dem doxi ji li nga xam ne mooy seen soxla bu ko defee rek ñu doxaat rek dugaat si li nga xam ne mooy biir indil leen li nga xam ne moo nekk tamit si biir kon nag Supreme Court yi Gambia baa ngi nii moto yi nag ñoo nekk di xaar li nga xam ne nag mooy Sainabou ak ñaar yi nga xam ne moom la àndal muy brodaam bi ak xariti brodaam bi kon nag ñu def nii rek ma ne ko ñu def nii rek demaat si biir wax naa leen télé yi bari neen waaye bokkuñu ok télé yi bari neen waaye bokkuñu su ko defee rek mu ngi nii ma ne ko su ko defee rek mu ngi nii ñu taaxeelu rek dem Supreme Court bi ba tey High Court bi raada moo nekk nii High Court yi Gambia bi moo nekk nii ma ne ko gis ngeen ko High Court yi Gambia baa nekk nii fii nag gisabu leen fii kenn mu toog si li nga xam ne nag moo nekk si bunta bi ba tey ñu sol ay t-shirt ba tey ñu sol li nga xam ne mooy ay semis kon nag dañoo dem rek dugg si biir xaarande ko li nga xam ne moo nekk di happen su ko defee rek ñu indi leen first hand information si lii xew ak naka la moo xewee ma ne ko lii xew ak naka la moo xewee. You are watching the Gambian Talents TV. As you can see, we are right here at the High Court of the Gambia. Currently, we went outside just to observe the environment, to show people if people are around or not, but family members are around. So let's go. It seems we are seeing lawyers getting in. Let's just go to tell you what we are seeing this current minute. Kon nag mbokk yi yéen a ngi seetaan seen favorite télé di Gambian Talents TV gis ngeen ko ay lawyer ñu ngi noonu si kaw di eeg ma ne ko ay lawyer ngi noonu si kaw ngeen a seen ñaari lawyer yu jigéen ñu ngi ànda
gis ngeen ñaari lawyer yu jigéen ñu ngi noonu ànda ko ñu ngi noonu ànda ñu ngi noonu di dugal si li nga xam ne mooy court room 4 mu ne ko ñu ngi noonu di dugal si court room 4 foofu la gaay di dugal kon nag neen gën a taaxeelu ma ne ko neen gën a taaxeelu rek duga nag si li nga xam ne moo nekk yoon bi nangu neen nga duga su ko defee rek suma reporter bi trayoon na ko yéeg si kaw ma bëgg a xam rek nda nangoo ne nga duga na nangu mbaɗigol kono fa ali ñaami si jotti bijan mbaɗigol kono fa ali ñaami si jotti mum bijan aba taydrine ka faale ko jojol ba dunkane kiling way code ba time o mun to teng aman start na trailer pour ka sele santo way man son pour moye sele santo dum katum Sainabou Mbye mun kera Sainabou Mbye ti ani chorna Mbye ani cibili wol dun telefo pareta si jortil ba siare mun na to lay man na son pour moye sele santo way ka faale ko ne kibar tara mu sirfu kondete aba kono to le anung atamela amina aba falanye ko kol kera ñamen santo je jërëjëf dégg ngeen ko mi ne mu ngi doon try ku éeg but unfortunately security bi nag nangu woon ku mu éeg si kaw dinaa try ma dem ma xool ndax dinaa mën a éeg si kaw but di nga ñu riidal li nga xam ne mooy news bi nga xam ne moom leen bina about story bi nga xam ne moom leen am fii rek si li nga xam ne moo nekk case bi su ko defee rek ngeen am ko comme nu leen ko waxee rek court reporting la bu ko defee rek li nga xam ne moo nekk di xew si court bi loolu leen na inel waaye different from the court loolu nag amun si anything loo xam ne moom lañ ñoo mun a indi kon nag ngeen gën a taaxeerlu comme ni ma leen ko waxee woon rek si beginning bi suñu reporter bi moom mu ngi si biir li nga xam ne moo nekk si biir court room 4 foofu la gars yi nekk su ko defee rek moom moo leen a indil li nga xam ne nag mooy xibaar bi ak naka la mu xewee bu ko defee rek ma bàyyi leen Ibrahima mu riidal leen news bi nga xam ne moom leen bindoon si ajuma bi nga xam ne buñ fi nekkee woon si Monday bi li nga xam ne moo xew ba tey si Friday bi ñu ngi fi baraka bake Fat Samba bita santo try je fa ba silo sotolale ka je mu yalan ko wolwa kering court house ten sign ten ka fale otokal hachilo bulandi dorong ko tara nun nyamen mun kera nun Sainabou Mbye la case nyinti aning adoko ma mun keta Cherna Mbayti aning kibili iba court case mun kono sign ten banjun sate kono nyin keta kutu mu yalan ko Cherna ni Sainabou ifindira nung foloke kani fe magistrate court le biri ifindira nung justice magistrate jabang nyato nung kani finje inata nung ka foko miya lonko wala sunta nung itella nala nung wokot nyinto je kani fin sate kono way magistrate Umar Jabang after ke la moy nyilla anata foko nung ko o ko nyi siata telale woto o sembo nyi tabul pour ka court ke sivani mutaka ka alamu den inata ke samba anate rifa ke samba Banjul high court mu ya lonko chief justice le nyanta sila nunga kundo wa chief justice nata sembo di justice jetela mu ya pour ay case ni muta aya lamoy dal way mu ya lonko wole ba banko to yala nyin court case nyunto wole Patrick Gomez aning S Camara ning Fatu Drame wole ba banko to yala mul yalon fananko wole yalon ko ba Sainabou to yala aning Cherna Mbye aning Kibili wole nata ke mo mu yalon ko wole Kumba Geyti aning Saga Jahate aning M5 wole ba banko to yala aning fana ye tumur ya mul mun tumi wala Sainabou Mbye ani ala broda mun keta Cherna Mbye ani Kibili ya wole muta ye tumendi hansay ka fale ko tara num nyamen nyin lun tamira mun keta
Patrick ti wole diamo nying follow nun ka foko nun etel sulata nun lokum fulala woto lokum kelen pour court nyim ya muta ya fengo ya court case nyim muta ya a join mu yalan ko wolen ka sawan biri itel nata wofo court nyi nyato because ate la hido ate mum fo mu yat nata sulata nun lokun kilna woto lokin fula wolen ko isulata nun reporto nyinna mu yalon ko nyanta wole tala ka ke ka examination mu yalon ko nyanta kala dinno nyim bala may ka fay postmortem nyanta wo kala nun dinno nyim bala mu yalon ko wole keta talati atenata wole fo andu ngate mum fo wolen ko janni wo reporto nyim ba pare la ba time din talal so wokamma aba fola code nye ko pour ye mun kera Sainabou Mbye an cibele nin cerna ye muta mile to remind anata fo nun ko ete fana mba iba do kola o iba hand sign iba paper do prepare ka ko mu ko opinion paper mu ya lon ko amon pare hand sign andu aka time tale anim fana ka mu ko legal opinion mu ya lon ko fana o fana mam finalize hand sign wokam etel ba ko dan pour ko de lokun kelen dila woto lokin fula janning iba murana nyin ko nyin ko wonata ke mu yalan ko wolan Sainabou Mbye cerna Mbye anin kibili ila loyal mun keta kumba jeete mu yalan ko wole loyal ni nyatan ka yaje atenata fako woman ke kudu mu yalan ko wonyanta tinale code ni ya code ni mu da ya sound because atenata mu fo wolen ko kabirin lungo mu yalan ko yenyil samanu kan fi magistrate code le ya wato sutel mu yalon ko nyante fam prepare la pour kana nan dorong ya nani code ni start waye tel kam fo wo yala wo manke code mu yalon ko anyanta kel excuse telefo ya na code ni sawni ay tel ba mu fokanu wolen ko code ni nyanta Sainabou Mbye mu yala Sainabou Mbye cerna Mbye anin kibili nyante isolale e ka fa mu ko bel waye mun keda justice jetedi atenata foko amam balam belo nyinna waye mum bije wolen ko belo nyin manyana fola ka fo ya fo nin dada mal anyanta fola nyame wolen ko inyanta asafelale mu yalan ko ka fo le formal anyanta kala fenede mu yalan ko anyanta safelale ka itandi ko etel sulota belo la ka to masakunda mun keda state wolni femmanna ka fo ko yenyil tumendi wala anu hansa anyanta taranu mile to remind jail wo diamu wona rake nin diamuti enin justice tema kadum mulyalon ko wala Sainabou multi ansay balantal ka foko foya safele foya fonin dalale wo manyana tinala yedina no bel inanda bel dile ka to woketa fenti mu yalon ko ila constitutional right lem to mumi ya lonko e mam fen samana mu yalon ko yewole telling samana court nyati non ka foko be kitin la ni nyinela andon ko resol fele mu yadina fana nyante kitin madingol comme ça na faale nyame gambe telen sansa albo wole jibe kam ni fat samwani Ibrahima Demba Jang ali ajele ko wol wanyame han sai fat sama fana ya trailer pour que ta santo pour aba do ndim folale fo isonto la tambi fo iman sunga tambi ani fana muna ba kering ko ta so kono ten sainte jërëjëf Ibrahima comme rek ni nga koy waxee rek mbokk yi ma ne ko comme ni nga koy waxee mbokk yi yéen a ngi nii rek de seetaan ni ngeen ko gisee sécurité yaa nekk noonu si kaw ki nga xam ne mooy Ibrahima duggoon nga si biir just ko jéem a observe li nga xam ne moo happen because Sirif Konte jamono ji du mun a wàcc dañu indil xibaar o dañu indil li nga xam ne nag moo nekk di xew foofu once nga dugg si biir court room bi doo mun a génnaat waaye ñun bëggoon nañoo taxaw rek si li nga xam ne mooy si parenteer bi def observation xool ndax Sainabou dugg na si biir court room bi na dugg si biir court room bi waaye it xam naa ne ñi nga xam ne ñooy jot a seetaan jamono ji dinañ gis ne Sainabou ñëw na bu yàggul rek si la ñëw moom Sainabou nag bu mu ñëwee nag mu ngi sol li nga xam ne moo nekk roba bu gudda li nga xam ne mooy abaya ñu gënee ko xamee si abaya mu ngi sol abaya nag bu dinaa wax ne li fi lañ ko ooyee rek picc dinañ ko gën a xamee si picc kola moom la sol mu def nag li nga xam ne nag mooy
mbaxana bu rafet def na ko nag si li nga xam ne mooy boppam kaala li nga xam ne nag mooy boppam dugg si court room bi brodaam bi nag mu ngi sol muy Cerno Mbay mu ngi sol yére bu xonxa non yére bu weex moom la sol xaftaan bu weex moom Cerno Mbay loolu la sol ki nga xam ne nag moo nekk Kibili moom nag mu ngi sol li nga xam ne moo nekk xaftaan moom tamit bu reet moom la sol xaftaan bu reet ñoom ñetta yi nag egg si neen waaye li nga xam ne moo nekk Sainabou family am this time around teel nañoo ñëw teel nañoo dugg si li nga xam ne nag moo nekk si biir waaye rek di fàttali askan bi li nga xam ne moo fi xewoon barki démba mooy si lundi bi rek ba tey barkaati démba li nga xam ne moo xewoon si lundi bi ki nga xam ne nag mooy IGP ak li nga xam ne nag mooy Sainabou Mbye Cerno Mbay ak Kebele ñoom nag ñu ngi taxawoon si li nga xam ne mooy court house bi bi fi gars yi ñëwee nag ki nga xam ne mooy George bi nga xam ne mooy George Ibrahima Jaiteh moom nag moom dugasi na nag si li nga xam ne mooy woon court bi at 10 si la dugasi si court bi si la clerk bi announce ne case bi nag li nga xam ne moo nekk IGP ak ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye mooy vice Sainabou Mbye ak ki nga xam ne moo nekk Cerno Mbay ak Mohamed Mbay seen case la ñu war a aate waaye di nga gis ne George bi nag announce na tur yooyu noonu bu mu ko annoncé nag bi gars yi confirm ne ñoom ñëpp ñu ngi si li nga xam ne mooy code bi den ki nga xam ne nag mooy P Mendy moom nag mu announce boppam mu wax moom mooy kan moom tam si George yi la bokk moom moo doon represent li nga xam ne mooy state bi moom ak ki nga xam ne mooy S Camara ak F Dramé ñoom ñoo doon represent li nga xam ne mooy state bi defense council bi moom mooy Kombe Gueye Sagar Thomas Jaxate ak ki nga xam ne mooy M Faye ñoom nag ñoom ñoo nekkoon defense council bi bi nga xamee ne nag Sainabou ak brodaam bi di Cerno Mbay ak Kibili ñoom nag bi gars yi ñëwee si li nga xam ne mooy code bi Justice Jaiteh moom moo amee li nga xam ne moo nekk case bi maanaam foofu si Banjul court bi bi nga xamee ne nag loolu yëpp xew na ben gis ne ñoom ñëpp egg si neen si li nga xam ne moo nekk court bi ñu bari nag ñu ngi woon si li nga xam ne moo nekk seen mbokk yi muy ñoom 5 di brodam ak kenn ki nga xam ne mooy nijaay waaye nanguwuñ doon ñoom ñu dugg si li nga xam ne nag moo nekk biir court bi moo tax rek it's always good Ibrahima nit nga xam li nga xam ne mooy sa problème su ko defee nga mun a defend sa boppa moo tax this time around gis nga ne family bi teel nañoo ñëw the same brother bi di Mohamed Mbye kin interview waloon the last time moom tamit ñëwaat na this time around ak yeneen mbokka waaye yaay bi nag bàyyuñ ko xel ba tey it gisuñ ko this time mbaɗigol ko fat samba ba fo kan ñamen ni surwa kaŋola han sa velale banjun sate kono ko kal haccilu bulandi ndum mu yalan ko wala keta kunun koti mu yalan ko nyin ko nyim banjun sate kono starta num banjun sate kono nun jang ka fo ko num bay waya tara num Sainabou Mbye mun geta Sainabou Mbye ti cibili anin Cerno Mbye idunde la fo pareta wona ta sabu fo i mansong ila family members wala mu yalan ko wala Cerno la Sainabou la molti pour yalan ko yedum court house waya wona ta tinna bi jannin Sainabou na minti dantang jani Sainabou mina na jele family mu ya lonko i buytale domanding keta Sainabou bahmati ana dokol dol wol fana na tale jani Sainabou ka fata banjun sate kono jang i dunta kata si court house kono na mela wo mu luwalete butunga amon ko fo ni atara num court house starta fo mo manyana duna fo mo nyanda duna wo man koyma way sa fo num nyamen wolen ko bi inata num junale andum i duntale jani Sainabou Mbye nan mol kadum andum fana right now ten alkaje nyamen ten Sainabou Mbye aduntale fadu samba ya trele pour que ta santo ka jibe
fo aba access soto no la le ka lonko fo code ni start la fa aman start waye mba fola la nyame nka mol jele right now mol ba yo firo la kamta code case ni a start la mol ba lorim bundato ni e jeteng e ba yo firo la ka konoto ni jibe wol ka fa nu code case ni start waye pour gal hakilo bulen na report amun kera sirfo kondete aba konoto jele andu na findre na wati aba mol aba fola nyele mu yalonko wala keta konoto je Jerejef, Maneko Jerejef, beautiful viewers, you were still watching the Gambian Talents TV. You were still watching the Gambian Talents TV. As you can see, we are right here at the Banjul High Court, and a lot of people would say, have the court started, or the court have not started. At this moment, we might not know if the court started or not, but our reporter is inside, that is Sheriff Conte. He is inside, and very soon, once the court ended, he would be outside just to tell you what happened there and who are the people that are involved, who are the people that already came in. So you can still follow Gambian Talents TV to know more about what is happening. We have seen different people going up, but that happened to be people at the high court. Kon nag ni ngeen ko déggee rek yéen a ngi noonu di gis ne nit yaa ngi noonu si biir am na ñoo xam ne nag ñu ngi taxaw si bunti li nga xam ne mooy bunti court bi foofu la gaa yi taxaw si bunti room number 5 foofu la gaa yi taxaw bi nga xamee ne nag nangu woon ku ñu dugal si li nga xam ne nag mooy court bi si biir court bi comme ni nga koy waxee rek ñu ne njëkk a comme rek njëkk a dugga maanaam ku teel a ñëw rek nga mun a teel a dugga first come first serve so ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkkee ñëw ñoom leen nangu ñu dugga ba nga xam ne last week nag mbokki Sainabou yi ñu bari si gars yi ba tey ñoom 5 yi nga xam ne ñoo ñëw yaay bi mag bi ak yeneen ñaari jigéen ak benn góor bi nga xam ne ñu ne nijaay la kooku tamit nangu wuntoon mu dugga waaye tey nag ñoom ñëpp teel nañoo ñëw ba nga xam ne ñoom ñëpp a ngi si biir court bi nga xam ne ñu ngi noonu di déggal li nga xam ne mooy xew dan li nga xam ne moo xewoon last time bi ne gars yi den later ñëw kon nag gën naa seetaan Gambian Talents TV ñu indil leen li nga xam ne moo nekk di happen waaye it maa ngi ak suma collègue dina ko riit si angale dan si mandinka bi parce que demoon nañ ko si mandinka bu yàggul rek indil leen ko si olof bi tamit ngeen xam li nga xam ne moo xewoon last week waaye dinañ ko indi jamono ji nag si angale su ko defee rek ngeen mun koo dégg ma ne ko su ko defee rek ñu indil leen ko si mandinka ngeen naka si angale ngeen dégg ko indil leen ko si olof dinañ leen ko indil si li nga xam ne nag mooy angale. All right, thank you so much, Fat Samba. Viewers, you are still watching Gambia Talents TV with me, Ibrahim Demaja, and Fat Samba. Just to remind you, this is a case between the state, Sainabou Mbye, Chornambay, and Kibeli Dembele. Judge Ibrahim Jete entered the courthouse at 10:16 a.m. The clerk announced the case as IGP versus Sainabou Mbye, Chornambay, and Mohammed, what is the name? Kibeli Dembele. The judge announced the names of the accused persons and both confirmed their presence. Then Patrick Gomez announced himself representing the state alongside S. Kamara and F. Draman, while the defense counsel Kumba Gay Saga Jahate and M. Fai. Sainabou Mbye, her brother, that is Chornambay, and Kibeli yesterday last week appeared before Justice Ibrahim Jeta of Banjul High Court. On Monday, rather, appeared before Justice Ibrahim Jeta of Banjul High Court. The three were earlier charged and arraigned before Principal Magistrate Umar Jabang after the mysterious and ultimate death of a minor. The accused persons were remanded at Mile 2 pending their appearance before the High Court.
The State Council, Patrick Gomez, took the floor and applied for a 2 weeks adjournment to enable the state to file an indictment against the accused persons. We have registered for the post-mortem report from Edward Francis Small Teaching Hospital, which has not been given to the state, and since it's transferred matter, we are requesting for a short adjournment and the accused persons to be detained in Mile 2 for 2 weeks. He submitted. He continued to indicate to the court that they are also working on an opinion paper which is still not yet ready. We are working on a legal opinion which is not yet finalized, but we believe it will be ready this week or earlier next week. However, the defense team headed by Counsel Mbye told the court that there is nothing before the court apart from the transfer pursuant to Section 208 of the Criminal Procedure Code, CPC. She added that she is sure that the court is concerned of the procedures of filing processes before the court pursuant to Section 175 A, B, C, D. My Lord, since this matter was transferred to the state, the state had ample time to prepare bring something before the court. Since they have nothing before this court, I believe this court has the power to invoke Section 19 of the 1997 Constitution to grant the freedom of the accused person in order to grant the accused person bail until such a time when the state is ready to bring an indictment before the court. She submitted. Counsel Mbye argued that the state is not certain how much time will take because the legal opinion itself is not ready and the postmortem has not been performed on the deceased child, adding that so much time has elapsed since the magistrate transferred this case. She said the rights of the accused person is paramount at this stage, and court ought to protect the rights of the accused person since there is nothing before the courthouse. The defense argued that it had been there. The defense argued that had it been their charges before the court, then the court will know that the state is serious with the matter, but the state is not serious about the matter. My Lord, the accused person cannot continue to suffer while they, the state, referring to, are putting their houses in order. Therefore, I urge the court to invoke Section 19 of the Constitution and grant them bail conditionally or unconditionally. At this juncture, Counsel Mbye referred to the court to Section 24 of the Constitution, which, according to her, grants the innocence of an accused person until proven guilty, not the other way around, which the court has protected. These are provisions that are trend and need to be lectured the court on that, and we all have the duty to do the right thing because you cannot detain people while you try to prepare a case against them. Therefore, pursuant to provisions of the Constitution, we ask the court to grant the release of the accused persons. Responding to the defense application for their constitutional rights to be respected, State Counsel Gomez argued that it was misrepresentation of the defense to indicate that there is nothing before the court. He added that the matter was transferred to High Court by Magistrate Court, adding that the matter was with police prosecutors by subsequently handed over to Attorney General Chambers. He said the accused persons are charged with manslaughter and the state intends to do justice to the case, and this is why they want to examine the evidence brought before them. According to him, the defense argued that there is nothing time frame highlighted by the state is not correct because the state had informed the court that it needs 2 weeks to gather all the evidence and file an indictment before the court. State Counsel Gomez was quick to tell the court that they are opposed to the bail of the accused person because manslaughter charge is unbailable. Counsel Mbye at this point cited Constitution cited Section 208A of CPC to the court, thus where a charge is brought against any person of an offense not
treble by the subordinated court, the magistrate subject to section 99 of the CPC shall remain that person into custody until such time that the matter is mentioned in the High Court. She argued that the state ought to know that the moment such matters came before the High Court, the order of the magistrate courts elapsed and anything else is in the hands of the High Court. Now nothing has been filed as a way of indictment. The Constitution grants the rights of the accused person, so to oppose bail without any reason is unreasonable, said counsel again. Justice Gator told the defense that he had the observations made and response made by the prosecution. However, Gator further intimated that the